without whom I don't speak much Spanish, but with whom I speak much. So, thank you, Andrea. By training, my PhD is in the human sciences, and by training, I'm a philosopher mostly. So I will give you a very little bit of educational philosophy first, and then become practical. First of all, let me describe what I think the arc of museum experience and education is. So it begins with the visitor's curiosity. And hopefully you as museum people can build on that natural curiosity. And move the visitor to discovery. And once they've experienced that discovery, and most of your work is now done, you then hopefully move them to some new knowledge. And the big leap is you move them to responsibility for what they now know. So the leap from new knowledge to responsibility is an ethical leap. El salto era del conocimiento a la responsabilidad, es un salto ético ahora. It's what ought I do with this knowledge I've gained. Es lo que yo debería hacer con este conocimiento que he adquirido. Whether it's the Museo de Memoria y el Museo de Natural History o Museo de History is what ought I do now that I know something about ecology, something about art, something about history. What should I do with that knowledge? ¿Qué hago con este conocimiento? Una vez que tengo un poco de arte, un poco de ecología, como por ejemplo el Museo de Historia Natural o el Museo que visitaron ayer. So hopefully, as museum people, educators, exhibit people, scientists, scholars, hopefully we want to go from information to knowledge to wisdom. Y como personas relacionadas al museo, trabajamos en él, ojalá vayan de la información al conocimiento a la sabiduría. That's all I said. So let's go back through this model and pull out some practical thoughts. Vamos a volver al modelo y vamos a ir introduciendo algunos pensamientos prácticos. So let's start with curiosity. And during our dialogue, we can expand this list. So I would put surprise here, or the unexpected. That is, how do you surprise your visitor? I would put body, the body of the visitor. How do you engage the senses of the visitor? El cuerpo del visitante, cómo se compromete el cuerpo hacia esta visita, sus sentidos a esta experiencia. Under the body, I would put breathtaking. Ya tu cuerpo estaría algo que nos quite el aliento, que nos entrena tanto que nos quite el aliento. How do I get my visitor to literally, physically respond, or jaw drops?
They suck in their breath, they're surprised. How do I do that? Responder literalmente boquiabierto, que se le quita la respiración. ¿Cómo logro eso? Under here I would put joy and pleasure. Y bajo esto también sería el goce y el placer. How do I deliver a sense of joy, a sense of pleasure to the visitor? ¿Cómo le entrego este sentido de goce y de placer al visitante? And oddly, I would put my questions under there. Extrañamente también estarían presentes mis preguntas bajo. So, not the questions that you have as museum people, but the questions that the visitor brings with them. No las preguntas que tienen ustedes, sino las preguntas que tienen los visitantes en el museo. So, why should I care about an old painting? ¿Por qué, por ejemplo, debería importar una antigua pintura? Why should I care about a albatross? ¿Por qué debería importar un albatro? So, the questions that the visitor brings, Las preguntas que incorpora el visitante. the wondering that the visitor has, respecting that and reflecting that will surprise them. Esta reflexión que tiene el visitante en el maravillarse y en el sorprenderse, eso es lo que queremos lograr. If they see their questions, if they see what's on their mind in that museum, they will be surprised. Si vemos sus preguntas plasmadas dentro del museo, ellos se van a sorprender. Encontrar respuestas al interior del museo. Under discovery, I would put personal revelations. Bajo el descubrimiento estarían las revelaciones personales. Very personal, probably is a good Spanish word, epiphanies. Epiphanies, moving, kind of changing experiences. Experiencias que realmente nos tocan y nos cambian. I would also put sudden changes in my attitudes or beliefs. Cambios también repentinos en mi actitud o creencia sería también presente. That's part of Sería parte del descubrimiento. new connections. Nuevas conexiones. It's when the visitor says, "Ah, I had not thought of it that way. Ah, Cuando el visitante dice, ajá, no había pensado en eso antes. this is aha." Ese es el ajá. So if you have done this Si han hecho esto and you have done that, y eso, you have won the heart of your visitor. se han ganado el corazón de su visitante. And now the visitor will listen to what you have to say. Y ahora el visitante va a oír qué tienen que decir ustedes. So your work is almost done. El trabajo ya está casi listo. Then you try, while the visitor is feeling good about you, you try to deliver some knowledge. Mientras el visitante tiene una buena impresión de ustedes, se siente bien con ustedes, tratan de entregar un poco de conocimiento. This can be linear knowledge, sequences of events, historical sequences of events. Lineal podría ser secuencias históricas de eventos. It can be rational knowledge, new ways of thinking about my life and how I conduct myself. O un conocimiento racional, nuevas formas de pensar en mi vida y cómo la llevo adelante. And it can be reinforcing or changing beliefs and attitudes. Y también puede ser reestructurando o cambiando creencias o actitudes. So the shifts in knowledge are not just cognitive shifts. Los cambios en el conocimiento no solamente son cognitivos, They can be emotional shifts as well. también pueden ser emocionales. New ways of feeling, new ways of sensing things, new ways of being in the world. Nuevas formas de sentir, de percibir y de estar presentes en el mundo. So one measure of success of your museum experience is how did I feel about the history of Santiago before I came into the museum, and how do I feel about it now that I'm leaving? Una medida de éxito que puede tener el museo es cómo me sentía yo antes de ingresar al museo y
conocer la historia de Santiago y cómo después me siento una vez que ya haya obtenido este conocimiento. And finally, I would aspire to take the visitor to new levels of responsibility. Yo quería llevar al visitante a nuevos niveles de responsabilidad también. Here's where we enter the very risky business of the moral dimension of museums. Y aquí está el negocio riesgoso de la dimensión moral de los museos. So, now that I know about coral reefs Ahora que sé de los arrecifes de corales, and what are in coral reef communities, lo que se encuentra presente en las comunidades de arrecifes de corales, what should I do with it? ¿qué irá con esto? What should I do with that knowledge? What behavior changes Conocimiento, ¿qué tipo de cambios en el comportamiento de la conducta? should I consider? ¿Qué What ought I do? And often, if we don't do this, con frecuencia, si no hacemos esto, the visitor will declare us irrelevant. el visitante nos va a declarar irrelevantes. Because they don't just want to know where do things come from, how old is a painting, what is it, who is it a painting out of, but what do you expect me to do now that I know that? Porque no solamente el saber de dónde viene la pintura, hace cuántos años data, sino que ¿qué hago yo después de saber eso? This is easy, Eso es fácil. this is hard. Y esa es la parte complicada. Okay? So how do we do this? How do we get a visitor to go from curiosity to discovery to knowledge to responsibility? ¿Cómo hacemos entonces que el visitante pase por la curiosidad, el descubrimiento, el conocimiento y luego la responsabilidad? And what is the serious business of museums in making responsible citizens? Citizens who are responsible for the history, for the health of the community, for the science of the community, for the art of the community. How do we build responsible citizens from our visitors? ¿Cómo construimos finalmente visitantes que sean responsables de lo que aprendieron, ya sea a través de la historia, o de la salud, o de la ciencia, o de las artes? And I will argue for this one day that too often we stop here. Voy a discutir hoy que con frecuencia lo tenemos solo aquí And don't take the next step of working with our visitors on responsibility. y no trabajamos en el siguiente paso con nuestros visitantes de trabajar en esta responsabilidad. So, practically, how do I do this? How do I make this arc, this total arc of museum education and visitor experience work? Finalmente, ¿cómo logramos que esta arca de la presentación de los museos pueda funcionar, que la experiencia del visitante pueda lograr estas bases? I would recommend that every project you do in your museum, whether it's a scholarly project, a collections project, or an education project, that the project starts with a clear statement of purpose. Primero que todo, tenemos que partir con una clara propuesta de propósito, ya sea una conexión en el museo educacional o de otro tipo. A statement of purpose is a document that clearly articulates specifically what the function and purpose of your project is. Y esta declaración de propósito establece específicamente de qué se trata su proyecto, cuál es la función que tiene. It starts with central questions. What are the central questions this project will partially answer? Esas son las preguntas centrales que este proyecto va a responder de forma parcial. And in saying this, I want to take some of the pressure off of you as museum educators and scholars. Y al decir esto, quiero quitarles la presión un poco a ustedes que son educadores en los museos. Educators and scholars. And scholars, scholars academy.
cannot think of yourselves as the final resting place of your visitors. Ustedes no pueden pensar en ustedes mismos como el último lugar donde el visitante va a descansar. They can go to serious places of learning to find out more. Pueden ir a verdaderos lugares de aprendizaje para aprender más. In many ways, you are a provocative threshold for learning. Ustedes son un umbral en muchas formas provocativas para el aprendizaje. And not a final destination. Y no un destino final. So, you will only partially answer these questions. You're not going to have to fully answer every question in your statement of purpose. Solo van a tener que responder parcialmente esta pregunta y no por completo en su declaración de propósito. The reason we have you state your central questions as questions is because we want you to start thinking about the visitor in terms of questions, not in terms of declaration. Queremos que ustedes piensen en el visitante en términos de las preguntas que tienen, no de otra forma. So, why should I care about human rights? ¿Por qué me deben importar los derechos humanos, por ejemplo? Why should I care about an albatross? O un albatros. So, these central questions are developed very quickly in your teams and your staff, but make long lists of central questions you want the project to partially address. Estas preguntas se desarrollan en su equipo. Son preguntas parciales que ustedes quieren ir abarcando para su proyecto. So be very creative, even be funny. Ser muy creativos, incluso chistosos. Because humor is a way to make new connections. Porque el humor es una forma de establecer nuevas conexiones. So be open, let the questions flow out. Abiertos, que las preguntas vayan surgiendo. Because the next step is to prioritize the question. Porque el siguiente paso es priorizar las preguntas. So you're going to put an A next to questions you think you must answer. Van a colocar una A al costado de las preguntas que ustedes creen que sí tienen que responder. You're going to put a B next to questions your project should answer. La A es la que es casi obligatoria. La B se debería responder. So I want to be clear, these are very important questions. These are very important. You should deal with them. Y uno debería de abarcarlas. But when you say in your head, is that a question I must deal with? Pero cuando se pregunta, ¿debería ser una pregunta obligatoriamente respondida? Or is it a question I should deal with? ¿O es una pregunta que debería? And trust your stomach. Y confíen en su estómago. You'll know. You'll know. Okay. Now, and then finally, is that a question that's just nice? ¿Cómo sabemos que las preguntas que nosotros nos estamos preguntando es la que el público se está preguntando? Ahí cuando hablamos de curiosidad dice las preguntas del público. You don't. These are your questions. These are your questions. Not the public questions. You're not designing your content to please the public. You are leaders in your community. You set the educational agenda for your institution. Ustedes son los líderes en su comunidad y ustedes van a establecer la agenda educativa. There is a difference between being Hay una diferencia entre ser audience-centered centrado en la audiencia, en el público. You care about your audience. You love your audience. You want your audience to learn. You want your audience to feel good about your place. You're curious about how they think. You're curious about different ways they learn, and you want to make those different pathways available. But you are not audience driven. Pero no son manejados por el público. You cannot let your audience tell you what you should be. El público no les puede decir lo que ustedes deberían estar
How you teach it, so that it is accessible and friendly to your audience, yes. But what you teach is your decision. Para que sea accesible al público, sí, pero lo que ustedes quieren enseñar es decisión de ustedes. If you are audience-driven, go into the entertainment business. Ustedes se dejan llevar por la audiencia, vayan al negocio de la entretención. That's what the entertainment business does. It's audience-driven, not audience-centered. They give them what they want. Eso es lo que hace la industria de la entretención, son manejados por la audiencia, se les entrega lo que ellos quieren. You care deeply about what you teach. Y ustedes les importa profundamente lo que ustedes enseñan. It's important to you. Es importante para ustedes. Don't let your audience tell you. No dejen que la audiencia les diga qué hacer. Listen to how you do it. Presten atención a cómo hacerlo. But you determine the learning agenda in your institution. Pero ustedes determinan la agenda de aprendizaje en su institución. Also, don't let your donors tell you what to teach. Tampoco permitan que los donantes le enseñen. Don't let your government tell you. El gobierno tampoco les dice. I'll get more and more dangerous as So you're audience-centered. You care about your audience. You want to do surveys. You want to talk to them. You want to evaluate. But you're not going to teach flamenco dancing because that's what they want. Están centrados en su público, se preocupan de ellos, quieren entregarle lo mejor posible, pero no van a hacer lo que ellos quieran. Por ejemplo, que ellos quieran clases de baile flamenco. So you're going to prioritize your central questions, and you're going to end up with a short list. Van a priorizar sus preguntas y van a terminar con una lista muy corta. And it will be very, very hard. Y va a ser muy difícil. Because one group in your institution will think that a question is a must, and the educators will think it's only nice. Porque un grupo en su institución va a pensar que es obligatorio y otro va a pensar que solo es agradable. So you negotiate. Tienen que ir negociando. And come up with your final list. Now, I guarantee you, you will not be able to do any B's or C's. Les garantizo que no van a poder abarcar ni las B's You'll ni las only be able C's. to do these. Solo van a poder abarcar las obligatorias. And that's where the discipline of project development comes from. You only do these. Y de ahí proviene la disciplina del desarrollo de un proyecto. Solo se abarca eso. Those of you who are exhibit developers, don't tell the scientists or educators that you're not going to do any of these until afterwards. Los desarrolladores de exhibiciones no les dicen qué hacer, por ejemplo, a los científicos o a los educadores, solo después de esto. Because everything will become a must. Porque todo se va a convertir en algo obligatorio. Once they catch on to what you're doing. Una vez que ya estén todos disfrutando de lo que están haciendo. This has got to be a very disciplined, rigorous process. Because every education, exhibit, and even scholarly project tries to take on too many questions. Esto es algo muy importante, ya que hasta incluso los académicos tratan de abarcar todas las preguntas, pero finalmente es solo las obligatorias. Second, you must decide who your specific audience is for your project. Who are you doing it for? Segundo, decidir el público meta, ¿de quién están trabajando? So, I'd like to introduce you to the general public. Quiero presentar al público general. You are the general public. Ustedes son el público general. And everybody knows, when I just said that you are not the general public. Y todos saben cuando uno dice eso que ustedes no son el público general. You are not her, you are not her, you're all very different. There's no such thing as the general public. Todos son distintos, así se parece eso como esta palabra del público general. So again, this must be a very disciplined exercise. Tiene que ser un ejercicio muy disciplinado. So what audience must we serve with this project? What audience should we serve with this project? And what audience is nice to serve with this project? ¿Qué público obligatoriamente tenemos que abarcar? ¿A cuál deberíamos abarcar? ¿Y cuál sería agradable abarcar? The narrower you define your public, or
for your audience, for your project, the more likely you are to be successful. La palabra con la cual definen a su público, con esto que más probable es tener éxito, con esto van a lograr ese éxito. So it might be, in the case of Valparaiso, families with children under the age of 12. En el caso del paraíso, son familias con hijos bajo la edad de 12 años. That's an audience we must serve Es el with our público que project. obligatoriamente tenemos que abarcar. A secondary audience might be school children 7 to 10 years old. En el público secundario deberían ser los escolares de 7 a 10 años, por ejemplo. A third audience might be, a tertiary audience might be governmental decision makers. Un público terciario serían los tomadores de decisiones gubernamentales. But whatever you select for your audiences, make it as specific a target as possible. Que sea seleccionen para su público y sea lo más específico posible. The third thing you have to put into your statement of purpose are 2 or 3 core purposes or messages for your project. El tercer punto para su evaluación de propósito son 2 o 3 puntos claves. So in the case of, say, an ocean hall, all life, including yours, depends on oceans. Por ejemplo, si tuviéramos una exhibición del océano, podríamos decir que toda la vida, incluyendo las nuestras, dependen de los océanos. That's a core message. Ese es un mensaje clave. Everybody who experiences your project should be able to repeat your core message. Todos los que experimentan su proyecto deberían poder repetir este mensaje clave. So core messages, very specific, very important, 2 or 3. Son muy específicos y muy importantes estos mensajes claves, son 2 a 3. Finally, educational objectives. Finalmente, los objetivos educacionales. And that's what feelings, attitudes, beliefs, or knowledge do I want to change in my target audience. Y esto sería los sentimientos, las actitudes, los conocimientos que quiero cambiar en este público objetivo. Writing educational objectives is a special skill that educators have. Y el escribir estos objetivos educacionales es un tema especial que tienen los educadores. Ellos pueden lograr. Everybody on a project team needs to respect the professional capabilities and background of the other members of that team. Y todo un equipo tiene que valorar y respetar las capacidades que tenga otra persona en el equipo. If there isn't that sense of respect and horizontal cooperation, you won't get a good project. No es en ese sentido de respeto y colaboración horizontal no van a lograr un proyecto exitoso. So educational objectives are a very specific outcome in a statement of purpose. Los objetivos educacionales son un resultado muy específico de nuestra declaración de propósito. So let me give you a bad education objective. Vamos a entregar un mal objetivo educacional. To increase citizens' understanding of the history of Santiago. Aumentar la comprensión de los ciudadanos en Santiago. The history of Santiago. Aumentar la comprensión de los ciudadanos de la historia de Santiago. That's a terrible objective. Ese es un objetivo terrible. It's not a terrible thing. No es algo terrible en sí, It's just a terrible education objective. es un objetivo educacional. Because I don't know how to measure what they understood about Santiago's history when they came in. Porque yo no sé cómo medir cuánta historia de Santiago aprendieron cuando entraron. And I don't know what an increase of understanding means when they leave. ¿Y qué significa un aumento de comprensión cuando ellos se van? Tampoco sé qué es eso. There's no way to know if you have been successful in your objective. No hay forma de saber si no ha sido exitoso en su proyecto. So an objective, a well-written educational objective, starts with a verb. Here's 4 verbs I'm going to give you to use. Un objetivo educacional comienza con 4 verbos. Les voy a entregar 4 para que puedan utilizarlo. Visitors will be able to list. Los visitantes van a poder hacer una lista, See? Explain, explicar, compare, comparar,
or describe. o describir. So the visitor would say, a good objective would be, visitors will be able to list three key events in 18th century Santiago history. Los visitantes van a poder tener una lista de 3 aprendizajes de la historia de Santiago. So I know how to find out how many they could list before they came in. Sé cuántos podían tener una lista antes de que entraran. I know how many they can list after they leave. Cuántos pueden tener una lista después de que se vayan. And I have a way to measure what happened in between. ¿Y qué pasó entre medio? No sé cómo medir. Now, I know what you're going to say. Sé lo que ustedes van a decir. What if I want to change quality of visitors' knowledge or experience? Ahora si quiero cambiar el conocimiento de los visitantes o de su experiencia. No, la calidad. Conocimiento de la calidad. And not just quantity. No solo cantidad, sino que la cualidad, la calidad. Sí, it's not, you can write educational objectives that talk about issues of quality, issues of belief, issues of attitude. You can do it. So the old objection that we're not writing objectives that have aspirational quality, that's not true. You can do it. You have to work at what you can do it. Ustedes sí pueden tener aquellos que tengan una calidad aspiracional. Es difícil, pero se puede. So visitors will be able to list, explain, compare, or describe what. What do you want to change in the visitors? What do you want to change in that target audience? You as museum people are change agents in your community. Ustedes, como personas que trabajan en el museo, son agentes de cambio en estos visitantes, en el público objetivo, en los cuales ustedes quieren lograr que ellos tengan estos objetivos educacionales, que son tener una lista, explicar, comparar y escribir su experiencia. So at the Museo de Memoria, mañana por mañana, what attitudes towards democracy do you want to change? Por ejemplo, el Museo de la Memoria esta mañana, ¿qué actitudes de la democracia que quieren cambiar? What feelings about democracy do you want to change? Those are legitimate objectives, emotional objectives. ¿Qué percepciones de la democracia quieren cambiar? Que son objetivos legítimos. So you can and you should write measurable objectives, even for your aspirational work. Tienen que ser objetivos medibles, incluso para su trabajo aspiracional. So if you do a solid statement of purpose at the beginning of your project, and you have clarity about what you want to accomplish, who you want to accomplish it for, and how you're going to know if you did accomplish it, you are at a good beginning. Si tienen claridad en su declaración de propósito y pueden establecer con claridad quién, cómo y cuándo lo voy a establecer, están en un buen comienzo. So at this point, everybody on the team is angry at you. En este punto todos los equipos están enojados con ustedes. Because they want to get to the stories and the design. Porque quieren llegar a las historias y el diseño. When are we going to start talking about content? ¿Cuándo vamos a comenzar a hablar del contenido? When are we going to come up with great ideas for design and games and things people can do? ¿Cuándo vamos a tener buenas ideas para el diseño, el juego y cosas que queremos establecer? And you're, as a project leader, are going to say, not yet. Ustedes como líder del proyecto van a decir aún no. Not until this is done. No hasta que eso se logre. And just when the team thinks they're ready to talk about stories and content and design, okay, you're going to tell them, by the way, we're going to do more of these statements of purpose for each part of the project. We're going to break the statement of purpose down. Then they really get in. Una vez que ya creen que están listos para sentarse a conversar de diseñar las historias, el contenido y el aspecto del diseño, ustedes dicen no, vamos a seguir adelante con una declaración de propósito de cada parte del proyecto.
So you as project managers, you are going to insist on clarity of purpose. You're going to insist on knowing what the function and purpose of the project is. Deben insistir como frente del proyecto la claridad que tenga en la función y el propósito que va a establecer. So there's a cultural reason Existe un motivo cultural why your staff are going to resist you. del por qué su personal se va a resistir a usted, se va a oponer. In a society or in a culture, Porque en una sociedad o en una cultura, theoretically, en teoría, you have three interconnected domains. tiene tres dominios interconectados. First, I will call setting. Second, I will call content. Primero la configuración, segundo el contenido, And third, I will call function. y luego la función. In this culture, Y esta cultura, this is primary, esto es primario, this is secondary, secundario, and this is tertiary. y terciario. Whether you like it or not. So when you are choosing a mate, Cuando escogen una pareja, por ejemplo, now it's getting interesting. When you are choosing a mate, escogen una pareja, first thing, and these are so primary, es tan primordial, they can be pre-conscious. que pueden estar preconscientes. But I'll show you how to make them conscious. Entonces, podemos hacer como First thing you're going to worry about are biophysical issues. lo primero que les va a preocupar son temas biofísicos. You all carry around a template in your head Todos tienen una plantilla, una hormiga en su cabeza. of all the people you could choose as mates, which one fits my template. De todas las personas que ustedes podrían escoger como pareja, ¿cuál coincide con esta plantilla? It has to do with the size, Tiene que ver con el tamaño, age, physical appearance. la edad, el físico. That's your first criteria. Es el primer criterio. Secondly, it's content. Es configuración, sí, pero no lo usamos. See, it's, No, es lo que está tratando de decir que al momento de hacer un proyecto, uno lo que primero va a visualizar es el setting, o sea, el diseño, y después see, es inconsciente, el diseño inconsciente. in a museum context, El contexto del museo. La idea primero in a museum context, in a museum context, this would be space, En el contexto del museo sería espacio, design, diseño, physical attributes atributos físicos of the project. del proyecto. So you all know that when you're doing a museum, an exhibition project, the first question, well, how big is it? Proyecto, en un How proyecto de much exhibición. space is it going to take up? Exhibición, la primera pregunta es, Wow. ¿qué tamaño tiene? I know what we have to do. We have to hire a designer. Yo sé lo que tenemos que hacer. That's the first thing we're going to need is an architect or a designer. That's your cultural bias towards setting. Realmente So- esta configuración, esta disposición. If I became less personal, that is not talking about your mate, Pero menos personal y al no hablar de su pareja, this actually made me more personal. pero quizás más personal. I want to talk to you about your car. Quiero hablarles de su auto. Because I just bought a car for my son. Porque acaba de comprar un auto a su hijo. This was the first thing he was worried about. Esto es lo primero que le preocupaba. What does it look like?
¿Cómo se veía? What's its physical quality? And if you look at a car advertisement, it's the first thing they show you. Si la publicidad al respecto del auto es la primera que les muestra. It's a car racing through a beautiful fall day. It's a car sitting on top of a adobe cliff. It has nothing to do. It's all about the look of the car. Secondly, has it got good content? Does it have leather seats? Is it, good metal? They talk about, well, it's got Corinthian leather, and it's got solid underpinnings, and it's got... Finally... Hablan del contenido, si es de cuero, el asiento, de qué tipo de cuero, las instalaciones interiores. Finally, if at all, they'll talk about whether it works. Finalmente se habla de si funciona o no. Down at the bottom of the advertisement, it will say 35 miles per gallon. Al final de la publicidad se tiene 5 millas por galón. Or if it breaks down, we have a service department. O si se avería, tenemos un departamento de servicio. And believe me, the last thing my son was worried about was function. Y lo último que me preocupaba a mi hijo, we could have bought a car for 1/10 of what I paid and gotten the same functionality. Hubiera sido 1/10 del precio que pagó, pero I wouldn't have gotten this. I wouldn't have gotten this. And I give one more example from my own field work. For the anthropologists in the crowd, I did my field work in Anatumik Pass in Alaska. Hizo su trabajo filosófico en Alaska, en Anatumik Pass. It's in the north face of the Brooks Mountain Range. Anatumik Pass se llamaba el lugar. Right on the edge of the Arctic. And I kept looking at the couples in the village. Siempre miraba las parejas que estaban presentes. And there was something uncomfortable about it. I couldn't quite put my finger on it, but I wasn't seeing these people being right together. Y había algo que le incomodaba, ¿no? Le parecía que esta gente realmente era unida o junta. And as I learned more, it's because they choose their mate first here. Y a medida que fue aprendiendo más, debido a que ellos escogen sus parejas en base a la función. Probablemente la función. The same one. Do we work together? Do we function together? Funcionamos bien juntos. Secondarily, the content. En segundo lugar, el contenido. Kinship, family, where are you from? What do you know about content issues? Parentesco, qué hace la familia, todo ese tipo de temas. And finally said, what do you look like? Esta configuración. And the age match ¿Qué aspecto tiene? didn't make any difference. And when I would go out in the field with groups of men, they would loan me away. They would loan me away. I mean, it's like, sure, you need a wife. When you're out in the field, you're going to need someone to cook and work on the skins and things. Take mine. Because this is what's important. Now, in this culture, you pick first here, second here. I mean, sometime my son just got engaged. So all of these examples are based on my son. Just like his car. Number one, number two. We'll figure this out later on. See, we'll figure out if we work together as a couple later on. These two are first. And then finally so it's exactly the same with the museum project. You have a cultural bias. Start with the design. The design team. To move the content. What objects, collections of stories are we going to tell? And then finally we hand it to the educators and say, let's hope you can make this work. So many parts of the staff in the museum believe
that if I present accurate content in a beautiful setting, my job is done. Muchos creen que si presento un contenido preciso y una configuración hermosa, la orden está hecha. Done. And oftentimes, many members of an exhibition team never go into the exhibit to even see if it's working. Muchas veces ni siquiera van a ver los miembros del equipo a ver si funciona siquiera. And because they didn't start with this, they don't even know how to know if it's working. Y como ellos no comenzaron con eso, ni siquiera saben si realmente está funcionando o no. All they know is the content is accurate. Saben que el contenido es preciso. And the setting is elegant. Y la configuración es elegante. My job is done. Y la orden está hecha. So, in talking this morning with some of the folks from Recoleta, the question comes up, what if I put tons of content into a beautiful setting and nobody looks at it? Hablando del equipo Valparaíso, surgió una pregunta similar. ¿Qué pasa si tengo un hermoso contenido y tengo esta otra parte de acá, pero no existe la funcionalidad que tenemos? So all I'm arguing is start here. Start here. Él dice que comienza siempre ahí. And that's what the statement of purpose is. Y eso es la declaración del It propósito. defines the function of the project Define la función del proyecto as the first priority. como la primera prioridad. And then you say, what stories and content are we going to tell? And Historia y contenido se cuenta. finally, in what setting? Finalmente, ¿qué tipo de configuración? So unlike the way we usually do projects, you should be hiring the designer and architectural firm last. A diferencia de los proyectos, deberían de contratar a los diseñadores y a los arquitectos al final. And many projects that we work on as a company, we enter the project because this has damaged the project. They've hired a design firm, they've hired an architectural firm, they have all sorts of drawings, they have lots of designs, they've got lots of content, and they still don't know who it's for or if it's ever going to work. Muchas veces me ingresa a un proyecto en el cual existe un equipo de diseñadores contratados, arquitectos, está el contenido, pero realmente no funciona el último segmento. So we come into projects, and where the project has stopped is the team does not know how to decide what content and what design is best for their project. Muchas veces se detiene un proyecto porque no se sabe bien qué contenido y qué configuración es la mejor para un proyecto. It all looks good. Todo se ve bien. Everything the designer presented looks good. Todo lo que el diseñador presentó se ve bien. The content is accurate. The design is elegant. El contenido es preciso, el diseño elegante. It all looks good. So what should I choose? Todo se ve bien. ¿Qué cosas? If you've done this, then you know what to choose. Because you can now critique the content and critique the design against your statement of purpose. Ustedes van a saber qué hacer porque pueden criticar el contenido y el propósito. So will this design of this unit deliver these educational messages or these educational objectives? Will it deliver this core message? Will it reach this target audience? And does it address one of our priority questions? You know exactly how to judge the project design. Vamos a ver exactamente cómo juzgar el diseño del proyecto porque vamos a tener un objetivo relacionado, vamos a tener un mensaje clave, el público objetivo definido y también una pregunta central en la declaración de propósito. And it's the same for exhibit, film, an educational project, a scholarly project, any project that you're doing in a museum, you've got to do this. Cualquier tipo de proyecto, educacional, académico, de cualquier tipo de museo, ustedes saben que tienen que hacer esto. So the clearer you are about the purpose of your project, the function of your project, the more likely you are to succeed. El más claro sea el propósito del proyecto, más probabilidades tiene de que sea exitoso. Okay? Yeah. Me gustaría si puede dar un ejemplo. Todavía estoy un poco confundida entre el core message, el mensaje principal, y los objetivos educacionales. Creo que a veces pueden ser los mismos.
She's still confused between the core message and the educational objectives. She thinks they might be the same terms. No. Let's again, staying on the museum. We did a project for Ford Motor Company. Hizo un proyecto para una compañía doing exactly this method. de autos con este mismo método. So the question was, what is the final outcome of your work? La pregunta era cuál era el resultado final de su trabajo. So if I ask this question to museum people, they would say, great educational institutions. Van a ser, por ejemplo, grandes exhibiciones educacionales. Perfectly organized collections. Colecciones perfectamente organizadas. Dependably funded operations. Operaciones financiadas. And all of you would be going, Y todos tenemos que decir. that's why we work so hard, to have all those outcomes and results. That's the final result of our work. Para tener todos esos resultados, ese es el resultado que queremos lograr en el trabajo. Not even close. Those are all interim outcomes. Those are all means to some other end. Because if you achieved all those, Es un medio para un fin. you still wouldn't have achieved any real purpose. So Ford Motor Company, the executives we were taking through this process said the same thing. La gran judía hizo lo mismo. Beautifully designed, efficient cars. Los autos hermosamente diseñados y son eficientes. Compelling marketing program. Un programa realmente excelente de marketing. Bring around table, the same thing. Boom, boom, boom. Same as you would as museum people. All, Los mismos temas. those are our outcomes. We finally worked on after hours. Después de muchas horas, That's your final outcome. Repeat visitors. If someone comes a second time, visitantes repetidos. it means you did such a good job with them the first time that they came back. Sé que viene la segunda vez que tiene que hacer un excelente trabajo la primera vez, por eso se volvieron. So success for Ford Motor Company is not the first sale, it's the second sale. El éxito para la empresa Ford Motors no es la primera venta, sino que es que el cliente vuelva. Because that means